वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज तक आप बोलो। हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? That's all I wanted. हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी। So unfortunately, today will be a shorter class because they need the room vacated by like 10:50 or so, 10:55. So I'll try to end it by 10:50 exactly. We need 5 minutes for the question answer session, and by the time we get out, so last time we had discussed the literary sources and important books, which I had written down some names, though the important ones to, so that everybody can have them at their house. Though, any questions on that part before I move further? Where did I leave it? Though I left it. I think I talked about the. Right? encyclopedia of So I think, and then we also talked about individual Right? Dictionaries भी हो गए ऐसे क्या? That's it. Commentary. So the Dasam obviously, you will not find that much material on Dasam Pita Di Bani Dilte as you will find on the Guru Granth Sahib Maharaj Di Bani Dilte, but there are still some important works though you can refer to if you're researching. So for example, a student wants to learn more about Jap Sahib Di Bani and wants to learn the meanings and more bhavas of Jap Sahib Di Sikne over. There's several resources available. Now that said though, Dasam Bani there are different parts to the Dasam Bani. So Jap Sahib hai, for example, Kal Ustad hai, you know, and you know, Chandi Ki War hai, you know, 24 Avatar Di Katha hai, Rama Avatar hai, Krishna Avatar hai, you know, so there are multiple issues and banis, and that is one of the biggest differences between Guru Granth Sahib Maharaj and Dasam Pita Di Bani. A lot of people ask me the differences. Dasam Pita Di Bani, which हर चीज रिफ्लेक्शन मिलेगी तो लाइफ दिया, not only just the spiritual aspect of life but other aspects of life also. So military aspect of life मिलेगा, daily there is struggle है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, how do you overcome that part, both of them मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, you know, ਤੁਹਾਨੂੰ पुराना ਵਿੱਚੋਂ, for example, Krishna Avatar which Rama Avatar which ਤੁਹਾਨੂੰ Una Chandi Ki War ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ. And why did he bother to write this stuff? Let me just make that very clear also. It's not just कि ऐसी देवी देव पुजारी हैं or something like that. The reason is the times were such those days. Take yourself back in early 1680s, you know, late 1670s, early. He was. Do you know which year he was born though? Anybody can? 1666. 1666 with birth however. So. और हमारे दी शहीदी जड़ी है पिता गुरु तेग बहादुर जी 1675 which हुई है. So he was not even 10 when that happened. He was barely 9.5 years old. And he took the reins of the guruship in his hand at that young age though. So उस वाले the mighty Mughal empire was in control in India and the throne the ऊपर औरंगजेब बैठा है. So the might of the sword has to be taken care of. You know? And Sikhs could not do it alone. You know, so he tried to like woo the other people also, especially in Hindu. He thought so he wrote the Kathawa of, you know, Shakti and Chandi Ki War and Krishna Avatar which Rama Avatar which और दस्या उन्होंने कि ਤੁਹਾਡੇ पूर्वज किथों आए कौन है ਤੁਹਾਡੇ पूर्वज कौन है, you know, so they also get all encouraged inside कि साडा भी पिछोकर जड़ा वे वो भी वीरस नाल भरिया होता सारा. So that is the reason he took upon himself to do all this stuff. And does anybody know where was all this work written though? माने दी लाइफ विच पटना तो पहली जर्नी अनंतपुर साहब थोड़े दिन रहंदे हैं साल दो फिर पौंटा आ जांदे हैं. पौंटा तो बाद फिर अनंतपुर है, अनंतपुर दा किला छोड़ के उस तो बाद second place he goes to is उस तो बाद फिर चमकौर की चमकौर तो बाद माछीवाड़ा to down south towards Malwa region of Punjab
all the way to modern day Mukassar hai, और modern day which is the closest town to Mukassar, Faridkot wala ilaka, Firozpur wala ilaka, us paase. After the last battle in Mukassar, Guruji moves towards more east, towards Malwa, the eastern region, and comes to Sabaki Talwandi, jithe hun da Brahma Sahib hai. Uthe 6 महीने रहते हैं. 6 महीने रह के बीट दी सुधाई करा के, सेकंड बीट जी है तैयार करा के, वो पूरा काम करके सारा उठों फिर औरंगजेब को मिलन जाते हैं lay down south. When he reaches Bhagod in Rajasthan, finds out the emperor has passed. Then he comes back to Delhi again and then meets the heir to the Mughal throne, Bahadur Shah. And then he fights some battles, and everything. And then he accompanies the emperor going down south. Does anybody know why down south though? Why did Bahadur Shah was going down south? Historical perspective. Why did Bahadur gains? Why was he south? Because Aurangzeb died over there. So Aurangzeb died like a year ago. So why is he bothered going down south? Anybody? Because his younger brother had raised a rebellion in heaven. So he was going to fight him. And that rebellion was causing a lot of issues in the Bijapur, Golconda, Nizam, Hyderabad. And why were those? Because was Mughal Empire Sunni or Shia? Anyway, Mughal Empire Sunni Shia? Sunni Empire. But there are a lot of Shia kingdoms also in India those days. The two primary ones were in Bijapur and Golconda. These are the two primary Shia kingdoms where the opposite relationship bade kharab on one. So that's the reason he was there down south. And then give a little perspective on Rasam Bani, So most of the Rasam Bani jodi hai, Anandpur Sahib likhi gayi once he came back from Paonta. When he was in Paonta, he was a 14 and a half, 15-year-old. The Pani Rai, the Pangani, when he supervised the Battle of Pangani, though, the first major battle that he fought, though, he was barely 14 and a half, 15 years old. So, and the Mughals were really dangragi over here, how he treated the mound, and how he walked on the top, how he organized himself, that's another story to begin to start with, though. So, Dasam Bani jodi hai, so Dasam Bani the agar spiritual aspect dekhoge, to wo Akal Ustad vich te Jap Sahib milenge jada. Te Vichitra Natak vich tanu na di apni Atam Katha milegi, or battles the scene milenge tanu. Alag perspective hai Bani da. So when would you go to research it, or if somebody wants to go in there? Fascinating topic bhi bada. Where would one go to look for it? Who are the major authors who contributed? Now, as opposed to Guru Granth Sahib Maharaj the TK, you will not find as much material as you will find on the other stuff. Even if you go to a library, you won't find much though. So where would you go? Who are the major authors you have? So Akal Ustad di Bani te Akal Ustad di Bani te Jap Sahib di Bani ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ the entire ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ I refer to still today though if you want to lay your hands on it Pandit Narayan Singh and I think, if I'm not wrong, it's in like several volumes, I think 6 volumes or something like that. Tika, as of 10 years ago, was still available. You could buy it, Padarth Shabdat, dono dete hoye. Or reliable hai because this was one of the oldest Tika that is available. Recently, I think Jagira ne, I think last name Jagi Onada, Punjabi University Patiala ne, Dasam Bani the 4 volume that Tika jada hai, published Tika hai. This is more like last 10 years, 10, 12 years. Read books and pretty thick read books. And I should have brought one next week. I'm going to show it to you.
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਵਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗੋਤਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ necessarily you want to look up a word, you know, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤਤਕਰੇ ਹੋਏ ਬੜੇ, so you can look up one word and you will find out ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ word ਆਏ, ਪਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ common ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। So recently ਹੁਣੇ about 20 years ago 15 years ago ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਕ੍ਰਮਿਕਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ। So available see, you know, so you can look up one word for example, and ਉਹ word ਅਗਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ word ਆਏ ਹਨ, you know, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ। So I use that a lot though, if you're a serious student of Dasam Pita Di Bani, which you will be able to see that part also, you know. Shabad Anukramika ji hai wo It's kind of a dictionary. Dictionary nahi hai. So what is a dictionary? Dictionary is when you have a word with a meaning likhe ho, a meaning, a reference to that. So for example agar word hai Ram, to Ram word de naal जिथे जिथे राम वर्ड दसम बाणी च आया, जेड़े पेज नंबर ते आया है और जेड़े चैप्टर ते आया उते लिखे हुए सारे, तो डिक्शनरी नहीं, Kind of like index. No, इंडेक्स है। it's not going to give us the meaning. अनुक्रणिकम का है, बड़ा लंबा नाम है, शब्द भी संस्कृत दा वर्ड है। अब So ओ हुणे पब्लिश कीता उन्होंने, मैं I will remind me, it will tell us where these words were, but not the meaning of them. मीनिंग नहीं मिलेंगे, It's a खाली रेफरेंस टूल है, तो मिल जाएगा भी हाँ इतने डिस्कशन में भी आएगा if you want to look it up. For example महीप वर्ड आता है, so महीप अगर कितने वर्ड आया है, अगर for example राम वर्ड और कितने आया है, you know, दसम पिता दी बाणी में बड़े पर्शियन वर्ड्स भी आए हैं, you know, ते दसम पिता दी बाणी में जफरनामा भी included है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, माने कि जफरनामा is a part of the दसम पिता दी बाणी ਵਿੱਚ। जफरनामा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ references ਢੂੰਡਣੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, you'll find it, नहीं तो बड़ा मुश्किल है ढूंढना ਵਿੱਚੋਂ, you will needle in a haystack, right? It's very very difficult to find. Yeah, so ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵੇਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। लेकिन अकाल उस्तत दी बाणी, you know, अगे जाके चंडी की वार दी, you know, या you know विचित्र नाटक वाली, विचित्र नाटक दे विचों अगे जाके, you know, जिथे भी होर जड़ियां भी बाणियां आईयां हैं दसम पिता दियां, and remember subject matter अलग अलग है हर जगह, है ना। So कई बार तुसी पढ़ोगे तो लगेगा कि कोई spiritual content नहीं है, but that was not his goal. His goal was to encourage others to be strong. You know, डर किस गल है, एक याद रखियो कि 1680's दी है, इंडिया 920 विच गुलाम है, 920 930 विच, so it already 800 years हो गए हैं गुलामी दे में, 800 साल बंदे ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ हैं, कोई आवाज नहीं उठाई किसी ने। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, लेकिन वो भी उन्होंने भी शॉर्ट टर्म रहा, उन्होंने और महाराष्ट्र वाज नॉट द सेम एज पंजाब, उथे बार-बार इन्वेजन्स नहीं होते सन। लेट मी ਤੁਸੀਂ अगर इंडिया की अगर मैप देखोगे इंडिया का, हां जी, पंजाब इथे है, यू नो, अफगानिस्तान तो खैबर के इलाके तो सारे अटैक होते सन, महाराष्ट्र इज हियर, it's a whole different ball game इथे प्रोटेक्शन का। It's much easier to defend this part because they have to come from here, this is Sindh, you know, and this is Rajasthan, this is Delhi, but Punjab is the frontier state, right in the front, the first people you meet, you know, when you cross the river, और बाउंड्री की सी उस वेले इंडिया और अफगानिस्तान की, इंडिया और ईरान दी, इंडिया की हैं ना, खैबर बाउंड्री सी, मतलब what was the boundary line किथे सी, where was the boundary line, कि ये पंजाब है, ये अफगानिस्तान है, या उस वेले अफगानिस्तान है ही नहीं सी, उस वेले सूबा काबुल के अंदर, काबुल दा सूबा है, you know, it was a province here, but remember Afghanistan was a part of the Mughal Empire,
and during Aurangzeb's time. So when Guruji was growing up in 1680s, Kabul was a part of India. Kabul was being ruled from Delhi. So where were the boundaries between Punjab and that? The Indus River, Darya Sindh, Attak they call it, modern day Attak, That was the boundary line, Punjab di thildi. Us passe Kabul the province ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ. So ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 950 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ you will be able to fight with them, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ. But this is not any empire, it's a 500-year-old strong, mightiest empire of the world those days. The only other empire that comes close to this one in might, though, in military might, was the Ottoman Empire, which was in Turkey, Ora di bhi badiyan boundaries and Romania, tak uppar Hungary de ilake tak sara hona kusi, Egypt sara, Palestine sara kuch. But other than that, there was nobody. So keep that in mind when you read those translations, Don't put in. Charitropakhyan, for example, the Vani that's talked about the most. Yes, it talks about stories. A short stories to tell you what not to do in your life. How Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar can destroy you, And at the end of Charitropakhyan is the Chopai Jade Kardi Ho part. So unless you read and understand it yourself, though, you will not know what's going on. So the Sampita di Bani ke utte word available against English, which recently I think Dr. Joginder Singh and the Kisne work and though volume which published again, but I don't remember the name exactly. Though volume with the Sampita di Bani next 10 books like English translation again, both Zabardast nahi hai, but it's still there, Punjabi wali better, Pandit Narayan Singh wali better and और पैसा पाई वीर सिंह दे टीके जड़े कीते उन्होंने पंजाब साहब दे काम उस पे 2003. Any questions though on this part? It is last week or 2 weeks ago you said Gobind Sagar. Gobind Sagar was written by Pyara Singh Padam. Acha. Hanji. So that's a commentary. So commentary pani was say Gobind Sagar is a good book. Okay. But it would not give you line by line. It will not give you line by line translations of the Bani. That's not the book. But it will give you an overall perspective. So, for example, Like if you pick up Gobind Sagar, Like a summary of what? summary and commentary. Summary, commentary. What word is that? Commentary. What is common? Like Tippani. अगर हिंदी को commentary आम बंदे का हाल Yeah. वो तो क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है वो कमेंट्री हो रहा है एक कमेंट्री हो रहा है लिटरली कमेंट्री मतलब होता है कि the author will dive into the subject matter, the author will bring up the salient points and discuss it. भी की हो रहा है what is it all about की हो रहा है कौन कैरेक्टर में बते चरित्रोपाख्यान कौन कैरेक्टर है किड़ियां कहानियां डिस्कस करिए कौन है वो किदा कैरेक्टर खराब है किसके किस्सा बचना है तुसी उधर So one thing I'll tell you they did not shy away a physical relationship the issues issues and those are a part of nature and sara I'm sorry, I just wanted to bring out the English translation of Dr. Joginder Singh Dr. Jyot Singh Dr. Jyot Singh, not Joginder Singh, Dr. Jyot Singh. Dr. Jyot Singh. So Dr. Jyot Singh, Punjabi University Patiala the professor and sorry, मैं नाम दर्द कर गया. ये मैं जो कह रहा थी ना 2 volumes जो published showing work. And those books are available, Dr. Jyot Singh. You can buy them. Literal translations and English. And the commentary nahi hai. Or sometimes the literal translation can confuse you also. So you read it with its own perils, And Jagi's full name is Ratan Singh Jagi. Ratan Singh Jagi. Jagi last name is Sorry, Mr. Jagi can't remember. Ratan Singh Jagi. So Ratan Singh Jagi ran the 2 4 volume, 5 volume, 6 volume book.
I refer to it this one a modern है थोड़ी, but the Narayan Singh and the original है. ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਆ ਹਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਪਰ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ my own grandparents, Chandi ki War was considered like a wall of protection around. Kali Baba Phula Singh hoyi, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਸਨ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀ ਕਾ ਵਾਰ ਦੇ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡੀ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਜਾਪ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਥਾਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲੀਫ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਾਠ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ It's like a virus. ਵੀਰਸ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 800 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ 1708 ਸਮਾਏ ਤੇ 1770 1768 69 70 71 ਇਹਨਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ was got rid of not only of the Mughal yoke but of the Afghan yoke too. And when Abdali turned back last time, though, when he could not have the he मैंने मारिया उसने अगर जाके कि मैं नहीं आवांगा, मेरा पोतरा ते मेरा पुत्र जरूर आएगा वापस, फिक्र ना करो। और क्या आन दिवस खड़े हैं खालसा जान वाला नहीं थे। चल सिंह सुपर चकिया मारे रंजीत सिंह दे दादा जी उन्होंने ग्रैंडफादर, यू नो। सो वो ਵੱਡੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਨ। ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਗਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਵੀਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Any questions on the Sunday part? Virji, I have 15 more minutes to finish this. I remember ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ the reason ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ I would not go that far. I mean, this is all what people say. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ decision ਸੀ। Who am I to decide? because ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ and ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ is ਉਹਨਾਂ ਦਾ decision ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾ decision ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ decision ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਡੀਟਰ ਸਨ ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਪਏ, you know, but yeah, people commentary, you know, people analyze and go, why, you know, what you had in mind, we don't know, you know, but you know, definitely Guru Granth Sahib Maharaj ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਈ ਆਣਗੇ, ਇਨਕਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸਡ ਹੈ ਬੜੇ, you know, ਔਰ anyway, so I mean, yeah, ਵੀਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। In fact, Rama Avatar the end ਵਿੱਚ, Krishna Avatar the Rama Avatar the end ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ I am not going to make a comment on ਕਿ ਰਾਮ better ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ one who lost. ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਭਾਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਸਨ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਸਨ, ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਸਨ ਤੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, I'm not going to say anything but question ਕਰਦੇ ਹਨ, who drops off their pregnant wife in the middle of a jungle and then walks away, you know, I mean you won't do that, you know, question करते हैं गलत लिखा है नहीं होता। I also believe कि probably truth नहीं है। I think एक मन कर्म कहानी है, राम वर्गे बंदे किसा कर सकते हैं काम, मुश्किल है उससे करना है। जेडे अवतारी पुरख है ना, अवतारी पुरख के वजह काम किन कर सकते हैं। That's why Guru at the end of Ramaavatar the line बड़ियां clear है कि ऐसे comment नहीं कर रहे हैं कौन चंगा है कौन बुरा है, वो साਡਾ मतलब भी ਅਸੀਂ ਭਾਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਬਟ you know, so ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the other thing I want to discuss before I end the short version of the class today is the ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੇਟ as well। So history ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ sources ਲਿਖਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੈ primary source और एक है सेकेंडरी। हाँ जी, की फर्क है दोनों सेकेंडरी ते प्राइमरी विच? प्राइमरी सोर्स है कि मतलब होता है, सेकेंडरी सोर्स है कि मतलब secondary sources heard and then written. based on the primary। प्राइमरी पढ़ के किसने लिखा है, आपने रिसर्च नहीं, बड़े बड़े bibliography होगी पीछे, whatever is written here based on this they put it all together, you know। So primary sources के लिए हैं सारियां historical perspective तो primary sources बहुत या नहीं हैं सब, not many of them। These books are, some of them are in publishment की नहीं है। Number one book जेडी सब तो पुरातन है वो सारे को जन्म साथी है, दो हैं, एक बाले वाली है, एक विलायत वाली है। Some people say same है, some people say different है, I don't want to go into that। Janam Sakya is one of the original primary sources we have। Then the other one is Surya Prakash। There are some more। Surya Prakash, the publication date, I would say late 1700s ही है, some people say early 1800s ही है। Very difficult to exactly pinpoint the exactly कदम publish होगी किताब। उन दिनों में printing presses नहीं था। By the way, does anybody know when the printing presses came in India? When the books started to really print, so when the British came in। So Punjab with printing presses, Calcutta with printing presses are way so south from. You'll be surprised, you know, when the University of Calcutta was established, in fact, mid 1700s। Calcutta University, when I grew up there, I know you, पुरानी है, Presidency College वगैरह, बहुत पुरानी है, mid 1700s है। लेकिन Bengal was under the British rule 100 years before Punjab। Punjab, it took a long time to take. They had to, it was the last province they annexed, you know। So 1849 which Punjab annexed हो गया। So Punjab with printing presses only made their entry in 1817, 1880s। Calcutta and all had printing presses in the 1700s। You know, Madras which Calcutta which प्राप्तन जड़ियां उन्हें जड़ियां पहले settlement जड़ियां बन। So Surya Prakash is late 1700s, which are probably mid 1700s, late 1700s, which are Surya Prakash। हाँ जी, और किड़ियां हैं, गुरबिलास है। पांच छह छेनी है, एक गुरबिलास, पांच छह 10 नहीं है, कोई ऐसी नहीं। ओरिजिनल वर्ड्स हैं सारे। बंसी नामला है, भाई मणि सिंह का भी लिखा होगा।
फिर अगे जाके 1800s ਵਿੱਚ प्राइमरी सोर्स है मैं थले लिखांगा तारीख गुरु खालसा ज्ञानी ज्ञान सिंह ते पंत प्रकाश the primary sources ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ is poetry ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ prose ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ volume ਤਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ but most of us don't read this stuff though so I think it's more academic purpose that I wrote it down so you know when you read Sikh history where does the information coming from you know एक किताब में पढ़ गया फिर उन्होंने याद आ रहा है सूरत दास पन्नारी लिखी हुई I forgot the name now so मैं तो लिख देना and somebody can Google it if I will not be गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे भतीजे सन जिन्हां ने बुक लिखी और ओदी जेहड़ी पब्लिकेशन डेट सूर्य प्रकाश तो पहले दी है सो मैं 1A ते लिखांगा ओदा स्वरूप दास पल्ला somebody can look it up on their phones and put their name in the I have the book. It is at one point the book was being published by Punjabi University Patiala, but public publication नहीं है. But इस सारियां किताबां जड़ियां हैं ये भी पोइट्री विच है, ब्रज है, लैंग्वेज गुरबिलास भी ब्रज है, पातशाह दसी ब्रज, बंसी वाला ब्रज, तारीख गुरु खालसा पंजाबी विच है, पंत प्रकाश पंजाबी विच है, सूर्य प्रकाश ब्रज विच है, सूरदास पल्लादी भी ब्रज विच है. Braj used to be the main literary language of those days in India, northern India. So most authors prefer to write in Braj. Sakya bhi Punjabi ch nahi hai but वो भी like form of Braj है, समझो हिंदी Braj है, खड़ी बोली हिंदी क्या लो. गुरु नानक गए वहाँ मुझे वो language जोड़ी से. But गुरबाणी में चीज़ है ना गुरबाणी च पंजाबी बहुत घट है, पंजाबी तो बहुत घट, खड़ी बोली हिंदी ज़्यादा है गुरबाणी. Sukhmani is not Punjabi at all, right? So before we go further, sorry. Like I say, before we go further on this, we should give 1 minute of talk on Sarvlok Granth also. Sarvlok Granth की बात और कोई कर discuss. चलो बात एक करके मैं I'll come back to Sarvlok. So these are the primary sources. Mahima Prakash, yes. So Mahima Prakash was published by the time of Jyoti Jo Saman de Guru Amardas Pasha de Jyoti Jo Saman to thodi der baad Mahima Prakash की publication date hai. So Mahima Prakash is older than Surya Prakash. Janam Sakya sab to purani hai. A primary sources in Sikh history. Yeah. So, for example, Mahima Gurbilas विचों बड़ी history मिल जाएगी तो पातशाह छेवीं दी हरगोबिंद पिता दी life दे उत्ते अकाल तख्त दी सिरजना दे उत्ते. Obviously, there are certain portions of Surya Prakash, there's certain lines in Gurbilas that could be objectionable in today's environment. There are certain lines that might refer to Hindu gods and goddesses or whatever it is, or that people find all objectionable and they jump up and down right now. So yeah, if there are 5% or 10% of the content that is not suitable for today's audience, then you read the other 90%. That's how it is. People don't realize these books were written 400 years ago. Culture hosts you, so which also different environments. Log alag aande san, log alag baithe the san. What are the secondary sources of secondary sources? Important secondary sources to study Sikh history. Easiest one I'm going to write though in 2 volumes is Kushwant Singh. I think this is where I will start. English literature, 2 volumes. I think if there is one book I would start with, if you are a beginner, is that one. I think that's a good book. Another thing I like about it, not that the English is impeccable, but another part I like about his writings is that very nice bibliography at the end.
And you will know where the material came. If you're more interested, you can always go into those sources and read for it. And it's written with Gurmat's angle, the Gurmat perspective, though, very balanced view have. This is one of the first books I read as a child. I think I was in middle school or high school when I read both of books. But very readable book. Matlab ki it's not quite complex. तो इसको ज्यादा डिटेल चाहिए थी हरिनाम गुप्ता History of the Sikhs. I'm sorry? No, she wanted to know now history of the Sikhs. History of the Sixth. History, yeah. Amazon they available. Every English will come. Yeah, अंदर आ जाओ या बात वाया बंद कर class is continuing है जी. So either you come inside or you stay on. A about I think 5 volumes. इसको अलावा जे तुसी पंजाबी विच पढ़ना चाहते हो इतिहास दियां ते बहुत वैरायटी. There's another book called History of the Sikh People. मैं इंग्लिश में ज्यादा लिख सकता हूँ. I think I'll remember the author's name in a second. Come back to you. Even Macauliffe's book is considered a secondary. Macauliffe's दियां 4 volume which हैं, लेकिन I personally prefer कि तुसी Sikh authors दियां पढ़ोगे ना. You'll see some portions here, Cunningham विचों. He might say something थोड़ा दिल दुखे या कुछ होए, you know. I just don't want that. Also reference. But दो British authors हैं मशहूर, एक Macauliffe है, Cunningham है. Select them now. Cunningham. But remember though, I mean, some of them came and they didn't even know how to sit in front of the Guru Sahib. I remember an incident that quoted in a book by Khan Singh Nawaz सामने किधरे बैठे सन थे, एक बंदा आया थे, उन्हें सिगरेट लाच पीती हुई उन्हें थे, बावै टील सामने बैठ के तो उन्हें सिगरेट पी रहे थे, लेकिन now that somebody told them कि नहीं, culturally this is not right, you know. They didn't know. The British government brought it from these people from England to have them write the history to suit their own purpose, you know. The history बदली उन्होंने जिद गौर दी. Mani Jinnah ne history badal diti, Mara Dalip Singh ne history badal diti. That's why I prefer कि जरा नवा newcomer है, they stick to the more reliable sources again. जिनका perspective लिखेंगे. And जी, इस तो अलावा पंजाबी विच ते बहुत किताबां हैं. I don't want to write everything. प्यारा सिंह पदम गांधी है, सिख इतिहास, Professor Sabir Singh दा उन्होंने दियां बुक्स बड़ियां अच्छियां हैं, you know, सिख इतिहास के उत्ते बहुत अच्छी है, मैं पढ़ी हुई है. मेरी फेवरेट still हाले तारीख गुरु खालसा. I refer to that when I come to speak here most of the time. Yag Surpadash for example. इस तो अलावा तो प्रोफेसर सबीर सिंह दियां, प्यारा सिंह पदम दियां, you know, modern day Dr. Harbans Singh दियां, history of the Sikh people. Oh yeah, different है. तो English which the Punjabi which तो hundreds of references मिल जाएंगे Sikh history में, कोई issues. Secondary sources का कोई अंत नहीं. Because remember, इस सारियां books in the आधार पे लिखी हुई हैं सारियां, you know. ये primary sources हैं सब. और primary sources को पढ़ना नहीं है. By the way, just a piece of good news though, 15 years ago, Surya Prakash jiyan translation line by line हो गई है. Mr. Dolak did it. It's available now in 16 volumes. Just please study it. पूरियां Surya Prakash ने translations are there. उसके अलावा पाकिस्तान पर इंग्लिश सिंगर ने annotate किया सारा ग्रंथ. Annotation is also available now. You know, what is an annotation? Let me ask the young ones. Will you explain my? Really, people like myself want. Can you? What is the difference between translation and annotation? It's like a small analysis of a specific section, Is what? like a commentary or like an analysis. And what else will have? Annotation will have what? What is the? I mean, what is the difference between I'm translating this and I'm annotating?
What is the difference? I don't think it's like more specific. I'm sorry? I don't think it's like more specific and some portion of it. It's like. No, there are more differences The between. notes that you take. Notes that you take, the annotation मतलब होता है कि तुसी अगर line जड़ी चलती पई है उहदे विचों, let's say there is a paragraph that has 30 words. Out of 30 words, the author determines the 6 are more difficult to understand. Okay, then you write 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you explain them that on the side, what those 6 are. And if there is something to be said though about those, then you write a note there commentating. Yeah, annotate as source that A probably galat theek nahi hai, A hoya, B hoya. As opposed to what translation is, then you just take those words and you translate them into a second. So Surya Prakash the translation available here last 10-15 saal. Pehle nahi hoyi. By the way, English is available. Somebody wants to read. एक मैं लिखा है फिर again it's both important. वो है प्राचीन पंथ प्रकाश. So Virji, where do Guru Nanak Chamatkar and all fall in this categories? I was going to mention his name. Guru Nanak Chamatkar is fall into the second. Because he does reference to Suraj Prakash. Absolutely. Most references will be to Suraj Prakash. कहीं मेरी गुरबिलास तो भी देती है references. बड़ी बड़ी जन्म साखियां तो भी आपके references. प्राचीन पंथ प्रकाश is the original book by Ratan Singh Pangu. Nihang Sang. जिन्हें they died the death, but they kalukare chhod. But they kalukare to right after that he passed away. So eyewitnesses account and bade kalukare. Eyewitnesses account and chote kalukare. Eyewitnesses account and jo Lahore Shidiyan mein tha. Eyewitnesses account and Delhi de Gurdware Azad Karange. Eyewitnesses account and ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ from 1715 1720 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1770 ਤੱਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ eyewitnesses account. That is a very important book. And recently it has been translated both into English and Punjabi also. You can buy it if you want. I have read the original version with dictionary in hand to understand what it means. So when I speak about Vada Kalukara, Chota Kalukara, most of the material comes from Prancheen book. And Didi correctly pointed out, though, मैं मिटा दिया ऐसा, right? Virji, 1 minute. 1 second. The other part Pai Mani Singh ji the book that you now say here. I'll spell it for you. Just give me a second. मैं गलत pronunciation ना कर देंगे. भाई मणि सिंह दी same भाई मणि सिंह ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ Really, there is one source, I do not know, will come in this secondary or no, but I like that book a lot also. That is, the 10 Masters by Professor Puran Singh. Yeah. All secondary sources, primary. Yeah. And then he also wrote another one, the Spirit Born People. But yeah, I will not be able. I only wrote the stuff that I read a lot and I refer to it. My finger to go here, But here the issue with English nahi hai kuch bhi. Sirf bhai both hai. But then if you are teaching though, then you got to know the primary sources. Guru Nanak Chamatkar, of course, I'll be ending in 2 minutes. No, I think later again because of one breakfast line, so you can take 10-15 more minutes. If Okay, you my need. 5 minutes. Yeah, just learn. Guru Nanak Chamatkar, Kalvidhar Chamatkar. I always say this, that if before you die, you only have time to read 2 books, then these are the 2. Out of the 2, if you read only 1, I'll read. I both of them. Even so, Ashguru Chamatkar ki hai, but I do both. What is the difference between these books and
other books that I wrote down here and those books. You know, there's a big difference between the two. Writing history is stating the facts. You know, A was born here, A did this, this, and this. A fought these battles, A lost these battles, A won these battles, A died here, and that's the end of the story. Guru Nanak Chamatकार is not like that. Guru Nanak Chamatकार which history समझाई from a spiritual perspective. That is the difference between Guru Nanak Chamatकार, Kalgidar Chamatकार, and other stuff. I always say this: if there is only 2 books you can read before you die in full, then these are the 2 that we read. More important than Gurbani also, because in our dono books is Gurbani to 100 times quotations are jithe jithe gyo aur tanu ek ek sakhi vichon ek ek ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ spiritual element ਛਿਪ ਝਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ environment create ਕਰ ਦਿੰਦੇ। Kalgidar especially, Kalgidar Chamatकार ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ. So if you don't have time to read the whole book, you come to me and I tell you which chapters to read. And if you don't have time to read all of the chapters, I'll tell you 1 or 2 that are the most important ones to read. If the rest of the world is so important to you कि ਤੁਹਾਨੂੰ time नहीं है ਤੁਹਾਡੀ busy life ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ. और एक 2-3 चैप्टर मैंने बड़े पावरफुल। एक चैप्टर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੀ, ਔਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਫੇਮਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, this sick lady, this brave lady who goes in and takes a lantern in the hand and touches everybody's face ਕਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰ before she got caught. Just imagine this lady going in the middle of the night, though, after the 3rd day of battle, and finding out from those 10 lakh di force, 40 ਸਿੰਘ ਸਨ, 40 ਵਿੱਚੋਂ 30-35 30-32-33 ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਚ ਬੜੇ ਚੈਪਟਰ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਝਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਯੂ ਨੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਜਨਸਾਖੀਆਂ ਚੋਂ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋ ਰੋਟੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਰਦਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਢਾਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਿਆ ਚੱਲ ਪਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਤਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਪ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 20 ਕੋ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਰੱਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। 20 ਕੋ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜਾਂ ਥੱਲੇ
ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਚੌਥਾ ਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹ ਵਿਵਿਡ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨਾਈਸ ਦੇ ਬਿਕਮ ਟੀਰੀਆਈਜ਼ when you read this stuff. So the book's both important. I said by recently I like it class karange and go through his life, you know, discuss all his books. I should end the class now. The history ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਹਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਗੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ but ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ is the original one, old one we all refer to. Green color ਦੀ book ਹੈ ਮੋਟੀ can't miss it. दोनों ग्रीन कलर दी है कबित सवेये भी ग्रीन पर कबित सवेये दा एनोटेट कीता उन्होंने ज्यादा कई जगह ट्रांसलेशन लिखी हुई है ते भाई नंदलाल जी दी बाणी दे डॉक्टर गन्ना सिंगरा ने उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ as we all know ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ only ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ other than Guru Granth Sahib Maharaj ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਅਲਾਉਡ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੋ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ ਲੈਣੀ ਇਜ਼ੀਐਮ ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਘਰ ਤੇ ਪੜਨਾ ਔਖਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਕੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਯੂ نو ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ after a while the parents give up and say okay you know just don't bother me anymore we'll just get it from you whether you can afford it or not we'll have it somehow ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗੋਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਤਬਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ critical ਹੈ and from now on I think even in these Gurbani classes I'll be spending 50% of my time talking about Tariq Sadi history and everything another 50% time about spiritual stuff. I think we are both connected but these books are amazing books in them. These two on the side are these two books on the side again. When they're available in English. Yeah, they are available in English. They didn't do a good job. And I wish we had found somebody better. Put this one in, unfortunately. But you can read them in English if you want to, but it's not this thing. I understand. It's not this thing. That's really different in that. So I think this ends a chapter of it. So, anybody else have a question? I'm going to end the class. And not forget long ago if I don't hear anybody saying Do you want to ask the Nitya question? and